Puttu. Hi, Amma. Hi. Hi. Today we are going to do the beautiful activity, okay? What is this one? Green duck. Very good. And what is this one? Glasses. Glasses. Yes. How many glasses are there? Count it. 1, 2. Now put the 1, 2. yes, 2 glasses. 1, 2. Yes. Now we are going to do the beautiful activity, okay? Now you want to hold this jug. Hold this jug. Stand up. Now you want to hold this jug like this and pour in water. Very good. Now the other one. Very good. Good job. Again you can do it. Repeat. Okay, very good. Now do it again. Okay, hold it. Very nice. Be careful, slowly. Very good. The other one. Very good. This is the first lesson, okay? Very good. Now you can pour in the water. Jug to glass. Yes, very good. Good job, Puttu. Very good. Can you do it again? Very good. Very good. The other one. Good job, Puttu. Good job. Yay! Give a big clap. Yay! Very good. Give a high five. Here, Putta, give a high five. Yay! ඔන්න ඉතින් අද මේ කරපු ඇක්ටිවිටි එක ඔයාලටත් ගෙදරදී බබාලත් එක්ක කරන්න පුළුවන් ලේසි ඇක්ටිවිටි එකක්. මේක අපි ජීවිතයේ එදිනෙදා ප්‍රැක්ටිකලි බබාලට පුරුදු කරන්න ඕන ඇක්ටිවිටි එකක්. ඉතින් මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා දරුවන්ගේ ජීවිතේට. ඉතින් මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ග්ලාසස් කවුන්ට් කරා. එතකොට බබාට කවුන්ට් කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ වගේම ජග් එකේ කලර් එක ඇහුවා මම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඉතින් එතකොට බබාට කලර් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවට ඒක අවස්ථාවක් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකම ඇක්ටිවිටි එකෙන් බබාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඇක්ටිවිටීස් ප්ලෑන් කරන එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයත් මේ ඇක්ටිවිටි එක බබත් එක්ක කරලා බලන්න. අපි තවත් ඇක්ටිවිටි එකකින් මේ විදිහටම හමු වෙමු. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ ඇක්ටිවිටි එකම මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කොහොමද බබාලාට කරන්න කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අමතක නොකර සෙනෙහස් නිම්නයක් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.